Ну вот когда увидишь, у тебя картинка как бы она вообще, ну то есть только образно будет передавать. Ну как не образно. В общем, в очках все гораздо круче. Там будет, знаешь, такое мыльное, все размазанное. Некрасиво, а в очках оно прям такое, прям ты там. И можешь головой вертеть и прям... У меня маме, когда попробовала, она испугалась, а вдруг оттуда можно не вернуться. А у тебя сейчас... Ну, то есть ты слышишь по телефону из игры что-нибудь? Да. Ну вот, короче, уже началось. Я на канале у тебя ничего не вижу. Ну там, видимо, не сразу. Обнови там, если что. Ну это лучшим интернетом, да. О, вот сейчас появилось что-то. Я вообще так-то обожаю космос, фантастику, это вообще просто тема. Тут не фантастика, тут сайт даже... Ну, в общем, это реальность. Такое действительно было и довольно давно. Ну да, но все равно космос это крутая тема. А это вот следующая игра, которая у меня докачивается, Валькирия от СССР. Или, точнее, СССП. Я по привычке говорю СССР. Ну, там пишется как латинскими буквами, если кириллическими, получается СССР. Мне вот пишут сейчас, что в 1957 году Советская Россия запустила спутник, а в 1961 российский Юрий Гагарин, в общем, в космос полетел. И через 5 лет, в общем, они запустили, ну, в общем, на Луну, программу на Луну. Ну да, программа на Луну. А ты как считаешь, была высадка на Луну или все-таки No man can fully grasp Была. how far and how fast we have come. But Да, condense, if ну, you то есть will, можно очень убедительно говорят наши космонавты, of man's recorded history типа Леонова там и так in a далее, time span of about a half a century. которые говорят, что это все действительно Stated было, in these terms, и нашли как бы we эти know very little about the first 40 находы, то есть не years, находы, а except at следы the end of them, высадки. advanced man had learned to use the skins of animals. Все это Covered. есть, там ставили же не Then только about флаги, 10 там years ставили ago, еще отражатели для under this лазеров. standard, man emerged from his Я cave забыл уже для чего. to construct other kinds of Вот, но shelter. они отражают лазер. Only 5 years У ago, них такая особенность структура, man что они learned to отражают. write И вот точно and туда, use a откуда он cart with пришел. wheels. И с помощью этого там Christianity расстояние began less меряют. than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, Ты громче. during this whole 50-year span of human history, the steam engine Давай тише тогда. provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Что? Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, Это я подошел. we will have Подальше. literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace. And such a pace cannot help Вообще я мог бы, конечно, but подвинуться, я create привык new же ills в стрелку as стоя it играть. dispels old. Тут можно сидя. New Можно было, ignorance, мне кажется, new поближе problems, сесть. new Но я dangers. сейчас уже в очках, уже сложно. мне Surely делать. the opening vistas of space promise high costs and Тут тоже hardship проектор, кстати, ты as видишь? well as high reward. И, So it is not и surprising телепроектор есть. Шикарно. that some would have us stay where we are a little longer, rest. Ну, довольно олдскульный проектор с But пленкой. this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not Крутая built by лампа. those who waited Лампа. and rested and wished to look behind them. Не, у меня у друга был. У меня не было. У нас в детстве появились For the eyes of the ставки, world. денди, телеки. Now look into space, to the moon and to the planets beyond. Не, у меня у And друга we была, have да, vowed такая штука.
that we shall not see Но it потом governed появились приставки. by a hostile flag of conquest, but by a banner of А freedom ты видишь эту лаву-лампу? and peace. The exploration of space will go ahead, Я вот whether на нее we смотрю join и все in it or боюсь, not. бомбу ударится об что-нибудь. and it is one of the great adventures of all time. Хочется это Those поближе who came разглядеть. before us made certain that this country rode the first waves of the Прикольно. Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not Да, вот intend в этой to игре, flounder in the backwash да, of the coming age кстати, of я space. контроллер. We mean to be a part of it. We Сейчас mean я to lead достану it. контроллер и мувы, чтобы у меня руки Its были. hazards are hostile to us all. Its conquest Если с ними deserves можно the играть. best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. Если что, я слышу тебя, так что можешь говорить. Fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are willing to control, and one we intend to win. Что? Так, у меня просто тут гремела музыка. Еще раз повтори. Сейчас я вообще в космосе. За космическим кораблем, за Луной. Так, это я один джойстик включил. О, черт, какая высота. Ты видишь, да, это? Ты видишь? А, немножко... Ну вот, я как на парашюте спускаюсь. Ну, скорость какая-то такая, да. Ну да, быстровато, наверное, так можно ноги сломать. А когда к земле подлетаешь, наверное, уже лучше скорость чувствуется. Ракета. Как управлять? Так, я, похоже, космонавт. Меня сейчас запулят в космос. Помогите. А вдруг авария? Demonstrated yet by testing. It's a risk-reward equation, and you're able to accept a level of risk so long as it's commensurate with the reward that you will get by achieving the goal that you're after. Я космонавт. Сяду в центр тела.
All indications coming in to the control center at this time indicate we are go. 1 minute 25 seconds and counting. Our status board indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds, leading up to the ignition sequence at 8.9 seconds. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and engine provision. One round. Altitude's 2 miles. Apollo 11 Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. 11 Houston, thrust is go. All engines, you're looking good. Roger, you're loud and clear, Houston. Если мне нажать, надо будет что-нибудь, а у меня будет не бить. We're through. Надо перезапустить, наверное, игру. 11 Houston, your guidance is converged. You're looking good. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1, Charlie. Mark, mode 1, Charlie. 1, Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Tower's gone. Roger, tower. Inboard cutoff. Inboard engines out. I'm inboard cutoff. Houston, be advised the visual is go today. This is Houston, roger out. Yeah, they finally gave me a window to look out. Ну, может, сейчас будут работать руки.
think certainly to go as far away as the moon and look back on the Earth certainly does affect your perspective. And then when you see it, tiny as your thumbnail held out in front of you at arm's length, that sort of gets your attention. A beautiful sight, tiny, pristine, blue and white, very fragile-looking object, shining like a beautiful little headlight out there in the black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go. Roger, Apollo 11's go. Ignition. We confirm ignition, and the thrust is go. Apollo 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance look good, and the stage is good. Apollo 11. We're showing velocity 35,570 feet per second. Apollo 11, this is Houston. Around 3.5 minutes. You're still looking good. Your predicted cutoff is right on the nominal. Roger, Apollo 11's go. We're showing velocity 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles. Apollo 11, this is Houston. You are go at 5 minutes. Roger, Apollo 11's go.